1 জানুয়ারি রাইড বিথারি মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তা গ্রামের মধ্যে অফরোডিং। চারিদিকে সবজি ক্ষেত, আজকে সর্ষে ক্ষেত। পটল ক্ষেত, এদিকে সর্ষে ক্ষেত, পটলের ক্ষেত, পশ্চিম পাড়ার মাঠ। বর্ষাকালে সব রাস্তা আসা যাবে না সাইকেল নিয়ে, শুধু শীতকালের রাস্তা। গাঁদা ফুল, লঙ্কা ক্ষেত, ফুলকপি, বাঁধাকপি। দারুণ এই রাস্তাটা, গুণরাজপুর যাওয়ার রাস্তা মাঠের মাঝখান দিয়ে, খুব সুন্দর। বিকেলবেলা আসলে আরও ভালো লাগতো। এরকম রাস্তা, এদিকে লঙ্কা ক্ষেত, এদিকে পটল ধরেছে, আলু, ডান দিকে শিম, সারা মাঠ শুধু সবজি আর সবজি। দারুণ লাগে দেখতে। পটলে ফুল ছোঁয়াচ্ছে, এটা ধান উঠে গেছে, এটা কিছু করেনি। আর এটা হচ্ছে সর্ষে প্রায় হয়ে গেছে। এবার জাম্প, দারুণ জায়গাটা। পেঁয়াজকালি, সর্ষে ক্ষেত, এদিকে বিট, লাল বিট। এদিকে ধান হবে। মাঠের মাঝখান দিয়ে এটা দারুণ শীতের সকাল, 1 জানুয়ারির রাইড হচ্ছে। সবাই মাঠে কাজ করছে। মেয়েদের পশ্চিম পাড়ে মাঠ, শুধু সবজি আর সবজি। কাকে সাইকেল নিয়ে আসছে একটা। পুকুর, এখানে আখ গাছ, এদিকে টমেটো গাছ। টমেটো এখনো পাকেনি। বাহ, এদিকে কী অবস্থা, বাঁধাকপি দাম নেই এবার, তুলছেও না, ছোটো ছোটো হয়ে পড়ে আছে। এই অবস্থা, তোলেই নি। সব বাঁধাকপি কেটে কেটে গরু খাওয়াতে হবে, আর কিছু করার নেই, সব লস। স্প্রে করছে পটলে, সবজিতে। এদিকে আলু আর পটলের ভাটিগুলো বেশ ভালো। এদিকে শিমের পালা। এটা একটু রেস্ট নেই, ছায় বেশ ভালো জায়গা, একটু রেস্ট নিই নি। সাইকেল নিয়ে এখানে দাঁড়াতে হবে। কাকা স্প্রে করছে, যাই আবার চলি। রাস্তাটা খুব ভালো। এদিকে খেজুর গাছের রস কাটা। এদিকে ফুলকপি, আলু, পেঁয়াজকালি, পুঁই শাকের মিচুড়ি, সব ফুলকপি ধরেনি এবার, ছোটো ছোটো। বৃষ্টিতে সব শেষ করে দিয়েছে 3 দিনের। শস্যটা তো বাল বাল বাজ গেয়া। খেজুরের গাছের গুড়,
খেজুরের গুড়। রাস্তাটা হেবি সুন্দর। কাকা কি নিয়ে যাচ্ছে? ঘাস কেটে নিয়ে যাচ্ছে। কলা খেয়ে আলু খেয়ে অনেকটা খেজুরের গাছ আছে। সামনে ট্রাফিক জ্যাম, সাইক্লিং। এই দেখ ক্যামেরা। চলো চলো। প্রায় গুণরাজপুর এসে গেছি। গুণরাজপুরে গিয়ে রিটার্ন করবো। এখন ডোকালার মধ্যে ঢুকে পড়ছি। ধানের পাতা ফেলেছে, ধানের বীজতলায়। ধানের অভাবে পড়ে। এই বেগুন গাছ। কাকা স্প্রে করতে যাচ্ছে। গ্রামের দিকে ঢুকে পড়েছি, আর বেশি করবো না। আবার জেট মাঠের দিকে। দুপুরে বেশ কড়া রোদ, আর বেশ ভালোই লাগছে। বিকেলে আসলে হয়তো পড়ন্ত রোদে একটু বেশ ভালো লাগতো। তো এই হলো 360 ডিগ্রি ভিউ বিথারি মাঠের। আরও অনেক জায়গা আছে সুন্দর সুন্দর, খুব সুন্দর মাঠটা। সাইকেল নিয়ে এসেছিলাম। তো আজকে ছোট্ট ব্লগ, 1 জানুয়ারির ব্লগ এই পর্যন্ত। দেখা হবে আবার নতুন কোনো ব্লগে।